Robert Louis Stevenson was born in Edinburgh, Scotland in 1850. His father was a successful lighthouse engineer and his mother was a daughter of a church minister. Hoping that his son would follow in the family business, his father sent Stevenson to university to study engineering, but Stevenson soon changed to law and qualified as a lawyer in 1875. In the same year, he met W.E. Henley, the publisher of London Magazine. Henry immediately recognized Stevenson's literary potential and encouraged him to become a writer by offering to publish his short stories in the magazine. Rather than work as a lawyer, Stevenson set off on a series of journeys around Europe and began publishing accounts of his travels. In 1876, he met Fanny Osborne, an American woman 10 years his senior. She was married with 2 children, but she and Stevenson fell in love and she obtained a divorce in 1879. Stevenson traveled to California to marry her in 1880 and afterward they returned to live in England. In 1881, Stevenson took his new wife and stepchildren on holiday to Braemar in Scotland. The weather was appalling and they were forced to stay indoors. To pass the time, Stevenson and his 12-year-old stepson Lloyd began drawing maps of imaginary islands. To amuse the children, Stevenson used the idea of a secret map as the basis of story about hidden treasure. Taking inspiration from his travels to America and his childhood visiting lighthouses with his father, and basing the character of Long John Silver on his friend W.E. Henley, who had only one leg, he sat down and wrote the adventure that eventually became Treasure Island. In the years following the publication of the book, Stevenson wrote a series of best-selling novels, including The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde and Kidnapped, which remained popular to this day. In 1888, Stevenson chartered a yacht to travel around the South Pacific. Suffering from tuberculosis, he decided to buy an estate on Samoa where he could retire a warm climate. He never returned to Scotland, but he continued to publish novels, poems, and short stories until his death in 1894. Hello friends, we are going to start the new lesson, then a poem written by Robert Louis Stevenson or R.L. Stevenson from a railway carriage. R.L. Stevenson, as given in the profile, is a Scottish novelist, poet, essayist and travel writer. He is famous for his children's classics such as Treasure Island, Kidnapped and Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. He also composed music for the flageolet, a kind of keyed soprano or recorder. So flageolet is a type of music instrument and it looks like a flute. And this is a poem about a small boy who travels by a train, was excited by the experience, watching through the window the scenes outside, the bridges, again the hedges, horses, cattle and everything that is there outside. He was very much fascinated. So this poem is from the point of view of a small boy or a child. Again, before we begin this poem, this poem has got a rhythm, a locomotive rhythm, and we can feel the rhythm of the train while reading this poem. And I shall give you the profile video of R.S. Stevenson. You can watch it. So without giving much introduction, because there was the
a profile video of R.L. Stevenson that I shall send you along with this video clip. So without giving much definition or much explanation, we shall move straight to the point. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like the troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle. All of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain, ever again in the wink of an eye, painted stations whistle by. So that is the poem, the first stanza of the poem. Once again I shall read it for you. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like the troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle. All of the sides of the hills, all of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye, painted stations whistle by. So the train was moving faster than fairies. Faster than fairies, the train was moving so fast. And the boy feels that it was traveling in a speed faster than even witches can imagine, even fairies can imagine. It was moving across bridges. It was moving, while moving, the child, the boy, watches so many bridges there. He also watches houses passing by. He also sees hedges and ditches while sitting in that room, in that small room in the train, in the small cabin in the train. And he feels the train was moving like a troop, a triumphant troop in a battlefield. It was moving, it was charging, it was moving in a proud manner. And it is also moving across the meadows. While moving across the meadows, the boy comes across horses and cattle who are grazing in the meadow, which are grazing in the meadow. And he also watches hills. He also sees plains. And he feels it as thick as driving rain. So all the sceneries appears one after other as raindrops fall one after other while raining heavily. When it rains heavily, raindrops falls one after other in a furious manner. And likewise, the child feels that all the sceneries appears before him one after other in a speedy manner, in a faster manner. Again he sees a station, and the child feels that the station disappears in a moment. It looks like the railway station looks for him like a painted station, because with the wink of an eye it disappears. അപ്പോൾ ഇവിടെ കവി എന്താ പറയുന്നത്, ആ കവി ഒരു കുട്ടിയുടെ കണ്ണിലാണ് ഈ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന ഒരു കവിത നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് ദേവതമാരെക്കാട്ടിൽ വേഗതയുണ്ടെന്ന്, ഇതിന് മന്ത്രവാദികളെക്കാട്ടിൽ
വേഗതയുണ്ടെന്ന്, ദുർമന്ത്രവാദികളെക്കാട്ടിൽ വേഗതയുണ്ടെന്ന്. അതിങ്ങനെ പോവുകയാണ് ബ്രിഡ്ജുകളിലൂടെ. ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് അലോങ് ദ ബ്രിഡ്ജസ്. While the train moves along the bridges, he sees had so many houses there by the sides. അപ്പം കുറേ വീടുകൾ കാണുന്നുണ്ട്, കുറേ ഹെഡ്ജുകൾ കാണുന്നുണ്ട്, കുറ്റിക്കാടുകൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഡിച്ചസ്, ഈ വെള്ളമൊഴുകുന്ന പാത്തികൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ട്രെയിന് ഒരു ട്രൂപ്പ്, ഒരു ബാറ്റിൽ ട്രൂപ്പ് അഭിമാനത്തോടെ നീങ്ങുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. Again he sees so many meadows there and horses and cattle grazing by the meadows. അപ്പോൾ ഈ പുൽപ്പറമ്പ് കാണുന്നു, ആ പുൽപ്പറമ്പിൽ കുതിരകൾ, അതേപോലെ കന്നുകാലികൾ, അവയൊക്കെ മേയുന്നത് കാണുന്നു. പിന്നെ അവൻ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഹിൽസ് ആൻഡ് പ്ലെയിൻസ്, താഴ്വരകൾ കാണുന്നു, സമതലങ്ങൾ കാണുന്നു, കുന്നുകൾ കാണുന്നു. And all these things appears one after other like raindrops fall one after other in a heavy when it is raining heavy, when it is raining cats and dogs. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു മഴയത്ത് ഈ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് മഴത്തുള്ളി വീഴുന്ന മാതിരി ഓരോ കാഴ്ചകളും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷമാവുകയും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻ ദ വിങ്ക് ഓഫ് ആൻ ഐ, ഒരു കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നത്. അഗൈൻ ഹി സീ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ്. he watches so many railway stations and all these railway stations appears to him like a painted picture. അപ്പോൾ കുറേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. അവയെല്ലാം അവൻ എന്തായിട്ട് തോന്നുന്നത്? ഒരു ചിത്രം വരച്ച ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് അവന് തോന്നുന്നത്. Now on to the next stanza. Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes. Here is a green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumbering along with the man and law. Here is a mill and there is a river, each a crimson comfort. Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes. Here is a green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumbering along with man and law. Here is a mill and there is a river, each a crimson comfort out. So he sees a child who was trying to climb with difficulty. He wanted to gather some berries. He was climbing, there was a steep climb and he was climbing with very much difficulty in order to gather some berries. Then he sees a tramp, somebody who, a homeless person, a wanderer. He was standing there and gazing all these things. He was even gazing the train. He was even gazing at the train, staring at the train. Then he sees in the green meadow so many young ladies trying to collect daisies for making a garland. Then another scene appears before him, a cart fully loaded with a man with a man or a cartman on the top. It was also moving with difficulty along the road. In the village, through the village road, he sees a cart, and it was loaded, and on the top of that load, a man was there, the cartman was there, and it was also moving along the village road with very much difficulty. Again he sees a mill, a river appears before him. All these things
appears before him like a flash, and after a while it vanishes forever. അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം ആ കുട്ടി കാണുകയാണ്. പിന്നെ കുട്ടി കാണുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വലിയ കുന്ന്, ഒരു തുട്ടായ ഒരു കുന്ന് കയറുന്ന ഒരു കുട്ടി. ആ കുട്ടി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കയറുന്നത്? ബെറിപ്പഴങ്ങൾ പറിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവന് കയറുന്നത്. പിന്നെ അവൻ കാണുന്നത് അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. അയാളിങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കുകയാണ് ആ ഒരു ട്രെയിനിനെ. പിന്നെ അവൻ കാണുന്നത് എന്താണ്? കുറേ പെൺകുട്ടികൾ ഡെയ്സി പൂക്കൾ പറിക്കാനായിട്ട്, മാലയുണ്ടാക്കാനായിട്ട്, ഡെയ്സി പൂക്കൾ പറിക്കാനായിട്ട് അവൻ പെൺകുട്ടികൾ താഴ്വരയിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു. പിന്നെ അവൻ കാണുന്നത് എന്താണ്? എ കാർട്ട് റൺഅവേ ഇൻ ദ റോഡ്. ഒരു വണ്ടി, ഒരു വണ്ടിയാണ്. ആ വണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ വണ്ടിയിൽ ധാരാളം ഭാരം കയറ്റിയൊരു വണ്ടിയാണ്. ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. ആ വണ്ടി വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലെ പാതയിലൂടെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. പിന്നെ അവൻ കാണുന്ന ഒരു മില്ലാണ്, അവനൊരു പുഴയും കാണുന്നു. ഇതെല്ലാം ഏതുപോലെയാണ്? ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ലൈക്ക് എ ഫ്ലാഷ്. ഒരു മിന്നായം പോലെ അവയെല്ലാം അപ്പിയർ ചെയ്യുകയും ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെ മനോഹരമായ കവിത. വില്ലേജ് പോയിം, ദ പിക്ചർ ഓഫ് എ റിയൽ ലൈഫ് ലൈക്ക് പിക്ചർ ഓഫ് എ village. Again, we can go through the meaning here. Hedge, a row of bushes or a small tree planted close together forming a fence. Kutikar, hedge. Ditch, വെള്ളമൊഴുകുന്ന ഒരു path. Narrow channel made in the ground by digging. Or a long narrow furrow to enable water flow. വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഒരു path. Meadow, grassland, പുൽമേട്. So here is the description of the first stanza. In this stanza, the poet describes the sights that he noticed while traveling the train. He says that train runs faster than fairies, can fly and which can move. The train moves or rushes forward like the way the soldiers attack their enemies in the battlefield. It rushes on, leaving behind bridges, houses, churches and ditches, and also the green field where the houses and cattle are grazing. Train crosses all the scenes of hill and plain as kick us one drop of water or rain follows another drop in a storm. In the next moment, the train passes a railway station with a whistle and station looks like a painted picture. In the second stanza, the poet sees a child climbing a steep ground with difficulty through the window of his compartment. During the climb, he is gathering blackberries. The child also, the poet also sees the homeless person looking at the train with amazement. He sees some ladies in the village grassland making garlands with daisy flowers. See a loaded cart and the cart driver sitting on the top of the load. He gets a glimpse of a mill and a river. Everything appears and disappears so quickly that poet could only get a glimpse of them and they can never be seen again. അപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാം ഒരു മിന്നായം പോലെ കടന്നു പോവുകയാണ്. പിന്നെ കവിക്ക് ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് കവിത നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ക്ലാമ്പർ, to climb using both feet and hands, climb with effort or difficulty, ആയാസപ്പെട്ട് കയറുക. Scramble, to compete or struggle with others for possession or gain, കിടക്കാൻ മത്സരിക്കുക. Bramble, a rough or prickly shrub with berries, മുള്ളുള്ള ഒരു തരം ചെടിയാണ് bramble. Tramp, അലഞ്ഞു നടക്കുക.
again. അലഞ്ഞെടുക്കുക. Lump, a piece of or a mass of something random. Stringing, joining, കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന. These are the meaning of difficult words here. I shall once again take you to the poem. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like the troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle, all of the sight of the hill and the plain, fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye, painted stations whistle by. Here is a child who clambers and scampers, all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes. Here is a green form stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumbering along with man and load. Here is a mill and there is a river, each a glimpse and gone forever. So look here, bramble, share. Bramble, share. Look at the bramble. Look at the pronunciation, bramble. Okay. So this is the poem about. Again, let me take you to the poetic devices here. Poem is written in rhyming couplets. See? Look at the poem here. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like the troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle, all of the sights of the hills and plains, fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye, painted stations whistle by. Look here, it is in the form of a rhyming couplet. What do you mean by couplet? See? Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches. These two lines, they rhyme, they are in a, they can be sung in a similar rhyme. So we can call it rhyming couplet. Again, look at the next two lines. And charging along like the troops in a battle, all through the meadows, the house and cattle, the horses and cattle. So this poem is written in a rhyming couplet. Again, we should take you to couplet. Look here. Rhyming couplet. Rhyming couplet example, see. So here is a
Let me take you to another example. Look here. So this is an example, a pair of two lines which rhymes each other. ഒരു റൈമുള്ള ഒരു ഒരേ തരത്തിൽ ഈണമുള്ള ഒരേ തരത്തിൽ താളമുള്ള ഈണമല്ല താളമുള്ള ഒരു ഈരടികളെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈരടികളെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ റൈമിംഗ് couplet. Again, similes are used, alliterations are used, charging along like the troops in a battle. See the use of like. ആ ഒരു ലൈക്ക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ? ചാർജിങ് എലോങ് ലൈക്ക് ദ ട്രൂപ്സ് ഇൻ എ ബാറ്റിൽ. ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് ഏതുപോലെയാണ്? മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ്. ഒരു പോരാട്ടത്തിനായി ഒരു പട്ടാളക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടം, ഒരു ട്രൂപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പോലെ. ഫ്ലൈ as thick as driving rain. അപ്പം ഒന്നിന് look at the poem here, look at the stanza here. Fly as thick as driving rain. ഏതുപോലെയാണ്? ഒരു ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് മഴത്തുള്ളികൾ വീഴുന്നത് പോലെ, ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് മഴത്തുള്ളികൾ വീഴുന്നത് പോലെയാണ് എന്തെനിക്ക് തോന്നുന്നത്. All these scenes appears before me, one after the other. ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ഓരോ കാഴ്ചകൾ എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിങ്ങനെ വരികയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിമിലി. സിമിലി മീൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉപമ അല്ലേ? ഉപമ. Again, alliterations. Look here. Alliteration. F and F. The repetition of consonant sounds. F and F. Faster than fairy. Houses and hedges. Houses and hedges. Child who clambers. Lumping along. So you can see example of alliteration in the other line too. Look here. Faster than fairies. Again, here it is ja and ja. Another example of alliteration. Is there any other? Okay. So these are examples of alliteration. Glimpse and cone. Yes, okay. So these are examples of alliteration. Again, images.
images. വാങ്മയ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. The picture that is formed using words, that picture mind pictures, മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ. Charging along like the troops in a battle, പട്ടാളക്കാരിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത് we can imagine. All through the meadows the horses and cattle. When we read these lines, we can, the picture of a horses and cattle grazing in the field appears in our mind. Again, the sight of hills and plains, we can see the picture of hills and plains. We can imagine the picture of hills and plains. അപ്പം കുതിരകളെന്നും കന്നുകാലികളെന്നും പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഓടിയെത്തും. കുന്നുകളെന്നും താഴ്വരകളെന്നും സമതലങ്ങളെന്നും പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഓടിയെത്തും. ഫ്ലൈ എസ് തിക് എസ് ഡ്രൈവിംഗ് റെയിൻ, തുള്ളി തോരാത്ത മഴയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തും. അഗെയിൻ, ഇൻ ദ വിങ്ക് ഓഫ് ആൻ ഐ, ഒരു കണ്ണ് ചിമ്മുന്ന ആ ഒരു സമയം, അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തും. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, പെയിൻറ്റഡ് സ്റ്റേഷൻ, ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്ലാമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ക്രാമ്പേഴ്സ്, ഗ്യാതറിങ് ബ്രാമ്പേഴ്സ്, അപ്പം ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ്. ട്രാംപ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ആൻഡ് കേസസ്, നടക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഈ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി പോകുമ്പം ഇങ്ങനെ കുറിച്ച് അത്ഭുതത്തോടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് വി ക്യാൻ ഇമാജിൻ. ലംബിങ് എലോങ് വിത്ത് മാൻ ആൻഡ് ലോഡ്, ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ, ഏത് വണ്ടിയാണ്? നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ കാളവണ്ടിയല്ലേ, കുതിരവണ്ടി പോലെയുള്ളൊരു വണ്ടി ഈ ഭാരവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭാരമേന്തി മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. വി ക്യാൻ ഇമാജിൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ അവർ വിത്ത് അവർ മൈൻഡ്സ് ഐ. So these are the poetic devices used here: alliteration, images, similes. Again, these are the meanings of delicate words. Okay. From a railway carriage, written by Stevenson, Robert Louis Stevenson. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like the troops in a battle, all through the meadows, the houses and back cattle, all of the sights of the hills and the plain, fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of a night, painted stations whistle by. Here is a child who clambers and scrambles, all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes. Here is a cream who stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumbering along with man and load. Here is a mill and there is a river, each a glimpse and gone forever. So that's all about the poem. If you have any doubt regarding the poem, please ask me. Okay, thank you.